They must have talked to somebody. ¿Cómo sabían que había lancha para cruzar? Nos tiramos por la selva y pudimos pegar hasta allí y... Me tuve que escapar para venir para acá. ¿Vienes solo? Sí. Take a look at this video showing dozens of migrants crossing the Rio Grande. Thousands of migrants, many of them from Venezuela, have crossed the river in the past few days. Ecuador? Ecuador? ¿Cuáles son tu país? México. Joe Biden has completely abdicated and abandoned his responsibility to enforce the laws of the United States. Who wouldn't show up, right? You know, if they're, I mean, why not? Come over, get $800 and a cell phone and go up to New York for a vacation until it gets cold and then just go home when you're done. I mean, why not? You know, I mean. Texas, Eagle Pass, known to be a hotspot where illegal migrants were crossing from Mexico to the USA. Last month, up to 4,000 a day were entering. A group of Venezuelan migrants in the river for 3 hours trying to find an open spot. Border Patrol officials saying a group of 6 migrants was attempting to cross the river when the drownings happened. Shelby Park, where I'm standing right now in Eagle Pass, has had thousands of illegal immigrants who crossed over to claim refugee status. Governor Gregg Abbott has taken further steps to secure the border by launching Operation Lone Star in 2021. Operation Lone Star was launched for the purpose of filling the gaps that are left open as Border Patrol officers are busy, occupied with detaining the large number of people who are coming across the border. And installing razor wire along the border to combat what he calls Biden lawless policies. Joe Biden and his abject refusal to enforce the immigration laws of the United States of America. If you want to know more, visit TexasBorderReports.com to watch our exclusive reports. Here in Shelby Park, everything seems secure, but the border is long and difficult to seal completely. I'm going to show you how easy it is for migrants to cross over and immigrate illegally here in the USA. We met with a retired Border Patrol agent named Louis and his nephew, Ethan, who agreed to show us a popular spot for people to enter into Eagle Pass, Texas, illegally from Mexico. This was just miles down the road from Shelby Park. So at one time, I don't know, well, you guys have researched all this stuff. We had Title 42. Yeah. It was a COVID measure. Yeah. So that when people came across, we just kicked them back to Mexico. So Title 42, when they did away with it, you know, the hordes of people came across. Every morning, 700 would walk up this road. 700 aliens, early morning, every morning. I worked with the Border Patrol for 25 years and in investigations, another 10 after that. So I had 35 years, all here in Eagle Pass area. Everything was under control to a sense. Apprehensions went up 1 year and we'd catch them. Amnesty, apprehensions went up. You know, we were encountering a lot of people. Drug traffic could go back up, but we were always out here chasing people and people were running. It's sorry to say, ever since Biden showed up, no one's running anymore. Luis first took us to a hill overlooking the Rio Grande River, which divides Mexico and Texas. Within minutes, we spotted a group of migrants crossing illegally by boat. We recorded the crossing and then we headed down towards the river to see if we could meet them on the other side.
¿Habla inglés? ¿Español? ¿Cuáles son tu país? Honduras. ¿Honduras? Sí. Hola. Where are you from? No entiendo inglés. Honduras. Ah, vengo de aquí de Oaxaca. Para pasar. ¿Solo? ¿Tú cruzas solo? Hey. Lo siento. ¿Cuáles son tu país? México. México. ¿Ecuador? ¿Ecuador? ¿Tu familia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo tú cruzar aquí? Solo caminando. ¿Camina de Honduras aquí? Sí. ¿Cuánto dólares por cruzar aquí a la otro? Por nuestra propia cuenta venimos. Por el cruzar. ¿Cuánto? ¿El río? ¿Ah? ¿El río? ¿Sí? No. ¿Cuánto tú Nos ayudaron. Nos ayudaron. Está no gratis cruzar aquí. ¿Cuánto dólares? 50 pesos. ¿50 pesos? Sí, eso pagamos en pesos. ¿Por persona? Ajá. ¿Cuánto dólares por la cruzar aquí? No sé. No sé. No sé. Por la cruzar de la riviera, de la río. No me dijeron, nada más pasé así nada más. Está no gratis. Es como 100 pesos. ¿100 pesos? Ajá. ¿Solo 100 pesos? Por ahí. ¿Cómo tu viaje, tu México? Pues me vine así en tráiler, en lo que encontré. Sí, para llegar a la frontera. ¿Y por qué cruzar ilegalmente aquí? Vengo a pedir ayuda. Vengo a pedir ayuda aquí con los... ¿Esta familia aquí? No. ¿No? No tengo familiares, pero tengo problemas ahí de donde soy. ¿Qué es el problema? Hay mucha delincuencia y no hace mucho cayó ahí la mafia donde estábamos nosotros. Y pues lamentablemente extorsionan a todos. Y me tuve que escapar para venirme para acá. Mataron a un primo apenas. Y tuve que abandonar a mi nene para venirme para acá. Y pues le tuve que ir preguntando para llegar hasta aquí porque no conozco. Ahí el gobierno de plano nos ayuda. Y pues escuché que ustedes sí pueden ayudar. Por lo mismo me vine para acá. Mi mamá ya está muerta. ¿Cómo tu viaje aquí? Solo un pequeño... Es que no tengo con quién quedarme allá. Por eso me vine para acá. ¿Y cuántos dólares por cruzar aquí? ¿Por el río? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares tú vaya? 24 ¿Dólares o pesos? pesos. No, mamá, no papá. ¿No? No. Soy de Honduras. ¿Sí? Me vine de Honduras como soy lesbiana. Sí, mucho racismo, mucho maltrato. Y entonces decidí venirme y cruzar. Sí. Y por eso me vine. ¿Tienes familia aquí? No. ¿Solo this? ¿Sí? Sí. Vienes de Honduras, ¿no? Sí. ¿Y estás pagando de Honduras para acá? No. Are you paying from Honduras to here? No pagas a un coyote para traerte. No, vine pidiendo. Just asking for help as she comes along. Okay. But the kids is alone. So bien, ¿y los 50 pesos más para la lancha, para cruzar? Sí, Para la lancha. solamente pidiendo, nos regalaron por ahí. Pero la lancha, ¿qué te cobró? The boat, how much they charge? Pesos, 50 pesos. 50 pesos mexicanos. para cruzar. Sí. ¿Y cuánto pagaste a este amigo? No sé, por ahí nos encontramos.
Él anda con ustedes, ¿no? No. No te anda cruzando. No, no. Estoy desesperado para llegar. No sé cómo llegar. Nada más me dijeron, pues si puedes. Pero un mexicano te van a echar para atrás a México. Sí, por eso mismo me vine a escondidas. Pero ellos se están entregando. But these guys are turning themselves in. A Mexican is going to get sent back. ¿Por qué te juntas? Why do you get together with them? Los encontré ahí en el matorral, como les digo, es que me vine así caminando, le digo, vine pagando No, tú no andas, tú eres mexicano. Sí, soy mexicano, vengo de aquí. ¿Vienes guiando a esta gente? No, como cree, yo ni conozco. Ya estaba buscando el agujero que estaba ahí. Vi que había lodo y pues me dijeron, nada más síguete la carretera que está ahí. Okay. Eso me dijeron, a la carretera que veas ahí, síguetela. Y por eso, pues no los conozco, pues. Sí, no los conozco. Yo vengo solo. ¿Vienes solo? ¿Cómo solo? How about yourself? Yo vengo solo. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? How old are you? 9. 10? 9. 9 years old. ¿Y no veniste con familia? You didn't come with family? No. ¿Con amigos? Friends? No puedes venir solo. You can't come by yourself. ¿Vienes solo? Sí. ¿Lo conoces? No. ¿Se vinieron juntos? ¿Cuándo se juntaron? No, por ahí dice que venía solo, que lo dejaron olvidado. ¿Desde cuándo? We have, no sabría decirte, at this moment, a kid of 10 years old, whose name is Jose, who is traveling alone. He said that he has no family here. It's really, really weird because now we have this man, they are all traveling alone. We had a small family of people, and she's from Honduras, he's from Mexico, and he's from Honduras. They were from Ecuador, the family that we just saw. ¿Cómo sabían que había lancha para cruzar? Nos tiramos por la selva y pudimos pegar hasta allí y... ¿Y ahí estaban los muchachos ahí con lancha? Cuando llegamos no fue fácil, pero ya estamos aquí porque necesitamos operación. Estar en un lugar más mejor. Pues venimos de Honduras porque no hay seguridad. Más mi género, no puedo estar en Honduras y me vine. Igual no tengo familia, solo está mi padre, no tengo. No sé, tal vez algún familiar por aquí, no somos de la misma comunidad, no, yo lo encontré por ahí por México. Le pregunté cómo es de mí. Sí. Que con la gente que él había venido se cruzaron y lo dejaron, pero me parece que él dice que lleva una notita, no sé, lleva un número. Tiene alguien que va a responder por él ya llegando. No sé, tal vez algún familiar por aquí. No somos de la misma comunidad ni del mismo lugar. Yo soy de una aldea y él vive adentro del pueblo. ¿Mismo área? ¿El mismo área? No sabría, nunca lo he visto. ¿No soy el mismo aldea? No. No son del mismo. No. Cuando cruzaste el bosque, ¿cómo estaba el paseo? Malo. Hay ladrones allí, sí, matones, y había muchos problemas. Sí, hasta teníamos que salir corriendo por nuestras vidas. ¿Y había gente que murieron ahí o muertos? ¿Más ahí tirados sí. o miras que... ¿De hace tiempos? Oh, okay. ¿Y los papás? ¿Dónde están los papás? ¿Ya están acá? No reconocieron. They didn't know the dads. No? The dads aren't. Wow. And how they will survive here? Whose phones? You give them the phones? So, ¿para dónde van ustedes? ¿Hay alguien que va a responder por ustedes? ¿Tienen familia aquí en los Estados Unidos? Sí. ¿Los tres? Sí. ¿Primas? Sí. Gracias. ¿Y el papá de este? ¿No lo conoces? ¿Era novio o era algo diferente? No era novio. While we were speaking with the migrants, we noticed an helicopter flying above. Shortly after, a border patrol agent arrived. And they just crossed. We saw them crossing from up on top. Picked them up. I was going to take them up to the highway and call border patrol and turn them in. Yeah, I'll take care of it from here. You want to unload them then, or? Yep. Madre. Madre. Solo. Down south. Does that happen a lot? ¿Cuántos años tienes? 9.
that happen a lot? Unaccompanied kids that little? We just encountered a group, and what did they want? They wanted to come across and call Border Patrol, and Border Patrol came down and picked up. No one's running. They just come across with little babies and all that kind of stuff. And Border Patrol's job is just to gather them. I mean, they're not running. They gather them, load them up in their vehicles, take them to their processing centers, and release them. And it's not Border Patrol's fault. They're tied by the administration. Someone were bringing them over here. Who are those people? I'm sure there's guys that have decided to come out here and just cross people on a regular basis and stuff, but there is also a bunch of fishermen down here that come down here to fish. So they're fishermen down here. They're out here fishing with a boat and a group of aliens come up. They'll take advantage of that situation and they'll charge them, whatever, the 50 pesos is what these guys claimed. For 50 pesos, they'll come, they'll put down their fishing pole and bring them across. Thank goodness for Abbott. Abbott has made a difference. I mean, there's two different ways of looking at it. He took control of a little bit of a river, and they put up they put up their stand. And I think the word has gone out. It's obvious to me that the word got out because they're not coming here anymore. The last 3 days, I haven't seen anybody cross until this group. I know of people that are trying to immigrate the right way, and their spouses are in Mexico waiting for their hearing date, and there ain't no hearing date coming anytime soon. The courts are so backed up that the people that are doing it the right way can't do it, and it's hard to be angry at people when you see so much glee and happiness because they see it tomorrow. It's hard to hold that against them. Who wouldn't come to America? But we can't continue. It's awful. The cost of living is hard enough for everyday people in North America. How are these people are going to survive when American and Canadian citizens are already struggling? What do the next 10 years look like if we continue down this path? I suggest you to go over TexasBorderReports.com. We will be publishing the entire interview with Louis on that website, so stay tuned. And if you appreciate our journalism, consider donating through that same website. We don't take any money from the government, and all those reports are possible because of you, because of your generosity. So please, if you can, donate generously to our special website, that is TexasBorderReports.com. Thank you in advance for every donation to help us to offset this travel expense, because it's not cheap to be here to report the other side of the story. So I repeat, TexasBorderReports.com.